Situasi Papua Barat dalam konteks Pacific Islands Forum, sebuah tinjauan geopolitik dari perspektif Herman Waingai, perwakilan faksi Melanesia Barat. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Manuskrip Papua. Kali ini, kami menghadirkan tinjauan mendalam mengenai situasi terkini Papua Barat dalam konteks dinamika regional Pasifik, khususnya melalui Pacific Islands Forum. Kami menggali pernyataan publik dari Herman Waingai, perwakilan faksi Melanesia Barat atau Papua Barat saat ini. Kita akan mengupas bagaimana aspirasi kemerdekaan Papua Barat terus mendapatkan perhatian dan dukungan diplomatik di tingkat internasional. Looking when something come up now in place under President Subianto, Prabowo Subianto, where human rights violation, human rights abuses, freedom long assembly. Mipla West Papua, West Melanesia, Mipla inogat experience long expressing freedom long country bro Mipla. Isu Papua Barat sepertinya akan tetap menjadi perhatian utama dalam dinamika politik kawasan Pasifik. Secara geografis dan kultural, Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Melanesia. Dalam konteks ini, berbagai kelompok dan organisasi yang memperjuangkan aspirasi rakyat Papua Barat aktif menyuarakan hak-hak mereka di forum-forum regional dan internasional. Herman Waingai, sebagai perwakilan dari faksi Melanesia Barat yang menggunakan bendera bintang 14, berperan aktif dalam mengadvokasi aspirasi kemerdekaan Papua Barat melalui jalur diplomasi dan lobi internasional, khususnya di kawasan Pasifik dan Amerika Serikat. Papua Barat memiliki ikatan budaya dan etnis yang kuat dengan masyarakat Melanesia di Pasifik. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, termasuk faksi yang diwakili Herman Waingai, menegaskan bahwa Papua Barat adalah bagian dari komunitas Pasifik. Aspirasi kemerdekaan yang mereka perjuangkan bertujuan membentuk negara merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia, dengan identitas politik dan budaya sebagai bangsa Melanesia. Berbagai laporan menyebutkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, demonstrasi, dan aktivitas politik pro-kemerdekaan di Papua Barat. Aktivis dan tokoh masyarakat dilaporkan mengalami tekanan, penangkapan, dan tindakan represif dari aparat keamanan Indonesia. Herman Waingai menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan krisis kemanusiaan yang harus mendapat perhatian dari masyarakat internasional, khususnya negara-negara di Pasifik yang memiliki kedekatan budaya dan geopolitik dengan Papua Barat. Pacific Islands Forum, PIF, merupakan wadah utama negara-negara Pasifik untuk membahas isu-isu strategis kawasan, termasuk hak asasi manusia dan kedaulatan wilayah. Sejak awal tahun 2000, isu Papua Barat secara berkala dibahas dalam PIF, khususnya oleh negara-negara seperti Vanuatu dan Solomon Islands, yang mendorong agar pemerintah Indonesia mengizinkan kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua Barat serta melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum terrealisasi. Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu dan Solomon Islands menunjukkan dukungan kuat terhadap aspirasi Papua Barat di PIF dan forum internasional. Namun, ada negara lain yang memilih sikap lebih berhati-hati karena mempertimbangkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Indonesia. Herman Waingai menyampaikan bahwa ini adalah saat penting bagi negara-negara Pasifik untuk menunjukkan solidaritas dan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Sebagai perwakilan faksi Melanesia Barat dengan bendera bintang 14, Herman Waingai aktif melakukan diplomasi internasional, termasuk menggalang dukungan di Amerika Serikat dan dunia internasional. Ia mendorong agar isu Papua Barat ditempatkan dalam kerangka hukum internasional dan hak asasi manusia, sekaligus menggunakan pendekatan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Peringatan 50 tahun kemerdekaan Solomon Islands menjadi momentum penting bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Herman Waingai mengajak komunitas Pasifik untuk merenungkan kemajuan yang telah dicapai negara-negara Melanesia lain dan mempertanyakan alasan dibalik ketidakberlanjutan kemerdekaan Papua Barat. Isu Papua Barat tetap menjadi tantangan geopolitik yang kompleks di kawasan Pasifik. Pacific Islands Forum berpotensi memainkan peran sentral dalam mengadvokasi solusi damai dan menghormati hak asasi manusia di wilayah tersebut. Herman Waingai menekankan pentingnya pendekatan damai, diplomasi, dan solidaritas regional dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Papua Barat. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang kompleksitas isu Papua Barat dan pentingnya solidaritas Pasifik dalam mencari solusi yang damai dan berkeadilan. Terima kasih telah menyaksikan Manuskrip Papua. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat. Night, igolong olgeta beratan la susah belum mipla, ista belum country belum mipla, long
West Melanesia or West Papua today, where Yumi Olgeta call him. Now, continue long struggle belum mipla long today, ya. Long independence belum mipla. Now, one political situation long country belum mipla. Mipla must highlighting, ya. Continue long highlighting. Today, long scaling one meeting come up long Solomon Islands, along Honiara, ya. Pacific Islands forums, ya, leadership meeting long hub. Mipla is sawe. Even though sampla friends na college long country belum mipla under United Nations Liberation Movement belong West Papua, ya, only continue pray long hub. Na mipla long here long America continue, ya. Long pray na writing, highlighting one and something. It come up long place, long country belum mipla where West Papuan people, West Melanesian people only demand long Pacific Islands, ya, leaders where only independence finish. Na today only holy meeting. Na mipla harin finish. One talk where Vanuatu government representative, ya, highlighting, ya, long Pacific Island Forum. Now too, Sister Rosa Muin, representing Melanesian women, West Papua women, where give him talk, share him story belong Yumi, as one plus story belong Pacific story. Now Yumi sawe finish, ya. West Papua, start long west side, long Melanesia. Kasi nami play calling West Melanesia, where remaining Pacific Islands leaders, Pacific Island Forum, yeah, where only call him today. Long looking when something it come up now long place. Under President Subianto, yeah, Prabowo Subianto, where human rights, violation, human rights abuses, freedom long assembly. Mipla West Papua, West Melanesia, mipla inogat experience long expressing freedom long country belum mipla. Yumi land, ya, long in the last few weeks, time all geta activists only organizing protests long hub, long Sorong, or long Manokwari, or long Jayapura, or long Highlands. Indonesian government continue using military belong all, police belong all long arresting people. Na Yumi receiving report, na publishing, na share long our social media, ya, Facebook or Twitter or one social media account belum mipla is using na sharing. One something it come up long country belum mipla. This political situation long country belum mipla because of human rights violations continue happen today. Also now Vanuatu government through long leader belong all, representing belong all, long Pacific Island Forum, where only highlighting now reminding Pacific Island Forums leaders long looking when something it come up long West Papua, even though long 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, until today. Long one recommendation where Pacific Islands country only making long look sorry long one something it come up long country belum mipla. Now Indonesia it must allow West Papuan land, Melanesian land long visit belong UN High Commissioner, ya, independence investigation, human rights
investigation team must go inside long country belum mipla na making investigation long one something it come up long country belum mipla. So you mean harim tasol on side belong Indonesian government as a member belong UN. Tasol you mean too much harim one leader belum mipla long inside long country belum mipla. One non-government organization, church group, Melanesian women's group, students group, adat, tribal leaders, all human rights lawyers, or even the ordinary people, low community. Only must meeting one time, all human rights, independence investigation long harim story, one kind story where any come up long country belum mipla. Now, any true pila. Two-player story, you may harim. Now you may receive it. Also, now today you may looking at long Pacific Islands Forum leadership meeting long Honiara. Our brother na susah belum mipla long Melanesian region. Also Vanuatu. Only continue long making clear. Long human rights crisis is still happening long country belum mipla. Now too. Lo report long State Department, U.S. government, long Human Rights, Democracy, Labor Desk, highlighting also long Indonesia, especially long West Papua, West Melanesia, it got human rights conscience, where you will get I must looking. Now asking long Indonesian government must larim West Papua then. Melanesian lands open to international community, open to visit belong UN. Now, this la recommendation, this la request, mipla as a West Papuan leader representative, long America, lo United Nations, mipla continue lo writing story, report, it go long UN, Human Rights Council. Continue writing report igolo UN. Continue writing report igolo US government long look sally. Long one something it come up long country belum mipla. Also now today, nilai highlighting disla using talk pidgin Melanesia one plan national language belong Yumi. Where Yumi independence as a Republic of Melanesia. National language, one plan national language belong Yumi under our own constitution. Triple language. Talk place English, talk place Papua Melanesian Malay, and talk pidgin. Now mipla using talk pidgin today because reminding our brother na susah belum mipla we now only holy meeting long Honiara. Even though now me no travel yet, yeah? Me no travel yet. We go long Pacific. Me got experience long lobby. Making legal argument on Pacific Islands leaders. Time is up long video long 2002. Me play making argument. It clear. Pacific Islands leadership meeting long 2002 long Suva. Me play asking long Pacific Islands leaders long looking one and something it come up long country belong me play. Me travel it come long West Papua crossing border it go long Wanimo. Now it go long Suva. One time all delegation West Papua delegation me play making lobby it go long Pacific Islands leaders. Not talk thank you long support it come long our friends brother Nasusa from Fiji community. Pacific Council of Church, PCC, where any base long Suva, only supporting cash blomipa, highlighting human rights council, where any continue happen today. You remember, when them kind of situation it come up long West Papua, long Melanesia in 2000, 2001, 2002. Me lobby long Pacific Islands country, time me play staff long Fiji. Me play lobby long Pacific Islands country.
leader belong all. Lo this last time Pacific Island Forum don't you holding belong Suba. Now Mipla continue highlighting this human rights situation on country belong Mipla. And we continue happen today. So long experience, long diplomacy belong Mipla. As one of the West Papuan leader, one of the West Papuan diplomat, when now we start from America under protection by U.S. government, where me ask him long political asylum, where U.S. government any recognizing human rights is happening towards our activists from country, towards our people. Human rights abuses still continue happen today. So time Mipla highlighting this kind situation, one kind situation, political situation, human rights crisis is start from country Mipla from 2002 talk change you from this time where Pacific Island Forum and come up with one community recommendation from Pacific Island Forums where human rights crisis it happened on country Mipla towards our people. It continue today. Even though now, you may count him, 2002 until 2025, and 23 years later, 23 years later, where Mr. from America, time you harim one Vanuatu government representative, and you highlight him, human rights conscience. It come up long West Papua long leadership meeting now it come up long Honiara and reminding me long continue long calling also now today long place where Mr. We work long here writing report one kind activism work long me time me kira long morning before me go long university. Me reading more get a report, me writing, continue writing. Using our social media, my social media account, Herman Wengai, name lo me clear. So today me using talk pigeon, lo highlighting. When something come up from country blow me plan na, demand blow me plan. As a public figure, as a one West Papuan leader representative, United Liberation Movement from West Papua, where me start from America, me like calling, igolong Olgata Brata na susah belum mipla long West Papua, continue lo pray. Lo our legal argument, igolong Melanesian vehicle, our legal argument, igolong Pacific Islands country, our legal argument, igolong United Nations. Ose mipla writing finish under the Washington Solution document, where Mipla continue calling because human rights abuses is happen because this Sayablong country, people from Mipla, where Mipla like establish our new nation, our new country, separate from Indonesia. Mipla ino belong Asia, Mipla ino belong Indonesia, Mipla belong Melanesia. Osem brata belong Yumi long Vanuatu oli independence finish. Osem brata belong Yumi long Fiji oli independence finish. Osem brata belong Yumi long Solomon Islands oli independence finish where today oli holding Pacific Islands leadership meeting long hapong Honiara. Na brata belong Yumi long Papua New Guinea where oli by celebration independence belong long display year 50 years after independence belong all. Na all brata belong Yumi long Kanaki, we only calling name belong all ya Kanaki, ino New Caledonia, Kanaki. Ose Mipla calling Mipla Melanesia, West Melanesia. Yumi prefer using Melanesia, describe our nation, our state, separate from Indonesia. Ose na today, thank you long all get a support it from place, Yumi continue pray. Mr. Long talk pidgin, long now. By me explain long Indonesian language, long terminology,
wanem nemblong ULMP. In few minutes, by me using topless Malay, so all kita berata na susah belum apply stop long place, long following, long understanding. This kind terminology. What does ULMP means for us? God bless.